നമസ്കാരം. അഗാരിക്കസ് മലയാളത്തിന്റെ പുതിയൊരു അധ്യായത്തിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഡയറി ഫോം ഇൻസ്ട്രക്ടർ എക്സാമിനേഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഡിസോർഡേഴ്സ് ഓഫ് സർക്കുലേറ്ററി സിസ്റ്റത്തിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള MCQs ആണ് നോക്കാൻ പോകുന്നത്. ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, വാട്ട് ഈസ് ദ മെഡിക്കൽ ടേം ഫോർ എ ബ്ലഡ് ക്ലോട്ട് ദാറ്റ് ഫോംസ് ഇൻ എ ഡീപ് വെയിൻ യൂഷ്വലി ഇൻ ദ ലെഗ്സ്? ആൻസർ ഓപ്ഷൻസ്: ഓപ്ഷൻ എ ത്രോംബസ്, ഓപ്ഷൻ ബി എംബോളിസം, ഓപ്ഷൻ സി aneurysm, option D deep vein thrombosis. Correct answer option D deep vein thrombosis. Second question, which disorder is characterized by an irregular heartbeat, often rapid or fluttering? Answer options: option A arrhythmia, option B aneurysm, option C angina pectoris, option D myocardial infarction. Correct answer option A arrhythmia. Third question, which condition is caused by a buildup of fatty deposit in arteries leading to reduced blood flow? Answer options: option A atherosclerosis, option B hypertension, option C angina pectoris, option D arrhythmia. Correct answer option A atherosclerosis. Fourth question, what condition occurs when the heart's blood supply is blocked, leading to the death of heart muscle cells? Answer options: option A stroke, option B angina pectoris, option C myocardial infarction, option D arrhythmia. Correct answer option C myocardial infarction. Fifth question, which condition occurs when there is a deficiency of red blood cells or a decrease in the quality or quantity of hemoglobin? Answer options: option A anemia, option B leukemia, option C hemophilia, option D thrombosis. Correct answer option A anemia. Sixth question, what is the medical term for chest pain or discomfort that occurs when an area of the heart muscle is deprived of oxygen-rich blood? Answer options: option A myocardial infarction, option B angina pectoris, option D arrhythmia, option C aneurysm. Correct answer option B angina pectoris. Seventh question, which disorder is characterized by the formation of a blood clot inside a blood vessel, obstructing the flow of blood? Answer options: option A thrombosis, option B atherosclerosis, option C ischemia, option D hypertension. Correct answer option A thrombosis. Eighth question, what is a common symptom of hypertension? Answer options: option A persistent coughing, option B frequent urination, option C severe headache, option D cold extremities. Correct answer option C severe headache. Ninth question, which of the following is a condition in which the heart's electrical system malfunctions, causing the heart to beat too quickly, too slowly, or irregularly? Answer options: option A atherosclerosis, option B arrhythmia, option C ischemia, option D thrombosis. Correct answer option B arrhythmia. 10th question, which of the following is a genetic disorder that impairs the blood's ability to clot properly? Answer options: option A hemophilia, option B leukemia, option B thrombosis, option D anemia. Correct answer option A hemophilia. ഡയറി ഫോം ഇൻസ്ട്രക്ടർ എക്സാമിനേഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് 1600 മൾട്ടിപ്പിൾ ചോയ്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ട്.
ഗൂഗിൾ ക്ലാസ് റൂം വഴിയായിട്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ലഭിക്കുക. ഈ കോഴ്സിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത മാത്തമെറ്റിക്സ്, ഫിസിക്സ്, കെമിസ്ട്രി ഇവയിലെ ന്യൂമറിക്കൽ പ്രോബ്ലംസിന്റെ ആൻസേഴ്സ് ലഭിക്കുന്നത് സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് ആയിട്ടുള്ള ഡീറ്റെയിൽ റിട്ടൺ ഫോർമാറ്റിലായിരിക്കും. ഈ കോഴ്സിനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയാനായി തന്നിരിക്കുന്ന വാട്സാപ്പ് നമ്പറിൽ കോൺടാക്ട് ചെയ്യുക. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. താങ്ക് യു.